2018年第33題，有兩個 reaction， 分別都係1 gram 嘅 sodium carbonate。Reaction 1就係 react 100 cm³ 1m 嘅 HCl， 至於 reaction 2呢，就係同等 volume 同等 molarity 嘅 ethanoic acid。以下邊一句係正確嘅？第一，佢哋 decrease in mass 係咪一樣嘅先？ decrease in mass， 咁即係話個 product form 係咪一樣啦？根據題目所講，其實佢哋擁有 same amount of sodium carbonate and hydrogen ion 嘅喎，咁即係 amount of reactant 係一樣。既然 amount of reactant 係一樣，咁 amount of product 都應該係一樣嘅，所以 mass drop 當然都係一樣啦。第一句正確。第二句，1號嘅 initial rate 係咪大過2號先？1號用 HCl strong acid 嚟嘅，2號就係 weak acid。大家喺同一個 molarity 之下 ，strong acid fully ionized hydrogen ion 嘅 concentration 梗係高啦，所以1號 reaction rate 快啲，正常喎。第二句都啱。第三句，佢哋係咪有 same amount of heat energy given out 呢？翻去頭先 weak acid 嗰個問題先。weak acid 由於唔係 fully ionized， part of the energy will be consumed in ionization。 明明出100份嘅 heat energy， 但係拎走咗20份做 ionization。 reaction 2嗰個 energy 應該唔夠數嘅喎，所以 less exothermic energy in 1大過 energy in 2， 所以3號唔啱，1、2 only。最後答案係 A